Las armas, nuclears, mits, poderosos, QEC han, crado, hey temis, qui, por sats, solos imponen silencio, temis qui, al mencionarlos, parecen detener, el air, y uno, de elos, el poder, nuclear, algunos, países, hablan, sin tapujos, sobre, sus arsenales, otros guardan silencio, yese, silencio, pesa, mones, cualquier palabra, y otros, simplemente, dijan que el mundo, imagine lo que podar, a pasar si decidieren, presionar un solo botón, hoy hermos requerido profundo, detalado y, estremector por las armas, nuclears poderosos, jams desarrolladas por la humanidad. Pero antes de comenzar, vale la pena recordar algo. Estas armas no son simples objetos metálicos, no son inventos experimentales guardados en museos. Son el resultado de rivalidades políticas, paranoia global, avances científicos sin precedentes, y un repertorio constante del LID, destructivo, al que podemos eleger. Preprit, por esta historia, te levar desde los laboratorios secretos de los adios 50 hasta los desiertos donde el suelo qued vitrefado por explosiones inimaginables. 10. Mark 14 Typhon. El experimento Q. Abrí una puerta peligrosa. AO 1954. Estados Unidos. Lavaba menos. De una ditada experimentando con el poder thermonuclear. La Mark 14. Con 6.9 megatons. Fue la primera bomba thermonuclear i.e. utilizar combustible suidelito. Un detal clave pork marxi el principio de la transición en hacia bombas estables y transportables, pero aunque era innovadora, solo se fabricaron 5 unidades. 5D por qua. La respuesta es simple. El combustible era demasiado caro y se volvido casi de inmediato gracias a avances MITs rápidos de lo esperado. Aun así, su prueba de ya claro que el mundo ha entrado definitivamente en la era del hidrógeno. 9. Mark 16 Typhon. El gigante que nunca explota. También estadounidense. La Mark 16 dice ada como bomba de hidrógeno debía ser probada pronto, pero ocurre algo que cambia su historia. El combustible sidlido empezó a demostrar resultados altamente superiores. Así que este modelo quite antiquado, incluso antes de detonar. Su potencia estimada 7 megatons. Aunque nunca fue probada, la Mark 16 es un recordatorio de que la carrera nuclear avanzaba tan rápido que había a prototipos que nacían muertos. 8. B-53 FIM, MK-53 find. El Pudio de la Guerra, FRIA, AO 1976. Estados Unidos presenta uno de sus artefactos, MIDs temidos, LAB-53, con 9 megatons. Estaba hecha con una combinación devastadora. Uranio altamente enriquecido, plus deuteruro de litio, -6. Lo sorprendente de esta bomba no era solo su poder, sino su versatilidad. Podía lanzarse desde aviones en cada día, libre o con 5 perca, das para controlar el descenso. Fue parte activa del arsenal estadounidense durante décadas, hasta que finalmente fue retirada en 1997. La B-53 estaba diseñada para distraer bunkers subterráneos reforzados, incluso aquellos a prueba de casi todo, excepto, claro, de la B-53. 7. Ivy Mike a la prueba, que aterroriza al mundo. Ahora viajamos a 1952, a las Islas Marshall, ESEDA, Estados Unidos, Deton, Ivy Mike. La primera bomba de hidrógeno, real de la historia, potencia 10.4 megatons, unas 700 veces Hiroshima. La explosión fue tan violenta que genera una bola de fuego de 5 kilómetros de diámetro. Produjo una nube en forma de hongo de 17 kilómetros
de altura. Y deja, UNCY tier, de 1.9 kilometers. De ancho, Y50. Metros de profundidad. El isla, donde fue detonada. Desaparecida, mapa. Fue la primera prueba que demostró que la humanidad podía destruir no solo ciudades, sino geografía. 6. MK-2040 el sitio masivo del arsenal nuclear estadounidense. Esta fue una de las bombas más producidas a lo largo de las AOS. Su potencia variaba entre 10 y 15 megatons. Convertí indola una herramienta flexible para diferentes escenarios militares. Uno de estados MIEs interesantes. USABA UN Perica, das de 20 metros de diámetro para ralentizar su tirada. Pero lo menos importante es que la primera bomba ion utilizar litio -6 enriquecido. UN avance que ment radicalmente la eficiencia de las bombas thermonucleares. 5. MK-17 Tomentawan, el primer monstruo producido en masa. Entre 1954 y 1955. Estados Unidos produjo 200 unidades de la MK-17. El primer modelo thermonuclear fabricado en masa. Potencia máxima 20 megatons. El equivalente aproximado de 1000 bombas de Hiroshima. Era tan grande y pesada que requiere aviones modificados especialmente para cargarla. Para aquella época disponer de 200 bombas como esta convertí a Estados Unidos y en la nación en podes peligrosamente armada del planeta. 4. TX-21 Shrimp la bomba Q contamin medio oceano. AO 1954 Islas Marshall nuevamente. La prueba Castle Bravo sigue siendo una de las marines polémicas de la historia. La TX-21 Shrimp 10 a un poderío de 14.8 megatons. Pero el verdadero problema no fue la explosión, sino la gigantesca nube radioactiva de Mundi a Mundi 11.000 kili metros Q, dalle como consecuencia. La explosión contamin atolones enteros, embarcaciones pesqueras, corrientes marítimas y asientos de pobladores nativos. Muchos científicos afirmaron que esta prueba cambia para siempre la percepción mundial del riesgo nuclear. 3. B-41 Thoven la bomba más poderosa que Estados Unidos produjo realmente. Entre 1960 y 1962, se fabricaron 500 unidades de la importica B-41. Potencia máxima 25 megatons. Esto equivale a mines de 1.5 bombas de Hiroshima. Era la bomba más poderosa producida masivamente por Estados Unidos, capaz de borrar ciudades completas de 30 kilómetros a la redonda. Muchos historiadores afirman que, de haber ocurrido un conflicto nuclear en los años 60, el arsenal B-41 haber ha provocado un invierno nuclear irreversible. 2. MK-36Y La era de la producción masiva. Antes de llegar a la en mero, uno merecimiento en la MK-36. Una thermonuclear de 10 megatons. Entre las US-50 y 60. Estados Unidos produjo la impresionante cantidad de 940 unidades. Esta bomba representaba la enorme obsesión por mantener una ventaja destructiva durante la guerra. A pesar de su potencia, fue retirada en 1962 cuando nuevas tecnologías hicieron que incluso una bomba de 10 megatons pereciera picada. 1. La bomba del Zar Set. El arma más poderosa de la historia humana. Y finalmente ligamos a la cúspide del terror nuclear. La bomba del Zar, probada por la Unión Soviética en 1961, y es la explosión nuclear mundial grande más creada por el ser humano. Potencia 50 megatons, equivalente a 3.5 bombas de Hiroshima. Lo menos aterrador de todo es que originalmente estaba de sí, para 100 megatons. Pero los propios científicos
Sovidikos consideran kilat explosion poda. Romper ventanas. Asiantos. Dikil metros. Causerdacos atmosphéricos impredecibles. E incluso alterar la forky. Arbita. De choc de la. Onda de prezion alrededor de la tierra. And reducida. Ala mitad. Ley explosion few tan colossal q. Eleonda de choc dio. Tres vueltas alrededor del planeta. Se register un brillo visible a 1000 km. Y casas a es de 800 km sufrieron de ellos estructurales. La bomba del zar fue transportada por un avión especialmente modificado y lanzada con un gigantesco paraca das para retrasar la caída por permitir que el avión escapara, aunque ni siquiera. Era eso garantizaba la supervivencia de la tripulación. El mensaje era claro, no estamos buscando la guerra, pero la buscan. Sabemos cómo terminarla. El mirar hacia y revisar estas armas. Es inevitable preguntarse. Fendai bor culas cremos. Fu maido. Fior orgulo scientifico. Faba o la necesidad. De tener un poder tan grande que nadie se atreva a atacar primero. Hoy, gran parte de estas bombas están desmanteladas o retiradas. Pero su legado contiene la humanidad ya demostré que tiene la capacidad de destruirse a sí misma varias veces. Y aunque estas armas se construirán para mantener la paz, la verdad es que nos requieren una sola cosa, el poder más grande que hemos creado, es también el mit es difícil de desatar, y el might imposible de detener.